Amazon river. What is the source point of Amazon? What is the source point Amazon? Even today we don't know where the Amazon is going to start. Why? Because this area is completely dominated with rich amount of forest. What we call the Amazon rainforest in the South American Brazil region, సెల్వాస్ అనే పేరుతో రాసి ఉంటుంది చూడండి. అక్కడ సెల్వాస్ అని ఉందా? కనపడిందా సెల్వాస్ అని? సెల్వాస్ is there? See here, this is the very very thick jungle. Okay, no one is having the capability to go enter into this particular animal, enter into this particular forest. Why? What may be the reason? This area is completely dominated with enormous of snakes, enormous of crocodiles. Okay, even today, that is the reason why even today we don't know where the Amazon river is going to start. We know only the mouth. What do you mean by mouth of the river? The point where the river is draining its water. But we don't know the source of Amazon river. See the importance of Amazon river. Within the 1 day of water in Amazon, ఒక్క రోజులో ఉన్న వాటరు, if you transfer the 1 day of Amazon water to India, the India will survive almost all how many days? 365 days. Very very huge volume of waters are there. ఒక్క రోజు అమెజాన్ రివర్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఇండియాకి పంపించామనుకో, ఇండియా కెన్ లివ్ హౌ మెనీ డేస్? 365 days. What is the population? 121 crore of population. That water is sufficient for 121 crore. But how much percentage of waters are using in the Amazon? Only 20% of water is using. What about 80%? Simply it is wasting into the which ocean? Atlantic Ocean. Identify the mouth of Amazon. Mouth of Amazon కనపడిందా? ఏ ఓషన్లో డ్రైన్ అవుతా ఉంది? Why? Because this particular ocean is having more amount of crocodiles, more amount of snakes. That is the reason why there is no question of dams on the Amazon river. Amazon river మీద డ్యామ్స్ ఏం లేవు. పొరపాటున డ్యామ్ కడదామని పోయినావు అనుకో, నువ్వు డిన్నర్ అవుతావు దానికి. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ దేర్. ఓకే, రైట్ ఆన్ ద అమెజాన్ రివర్. ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ద అమెజాన్ రివర్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్. వాట్ do you mean by largest? In terms of width. Largest river of the world. The next point. This river drains into Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Okay now? Which is the second largest river in the world? Second largest. Nile is the longest. Second largest? Second largest is Nile. The third largest is our river called as Brahmaputra. Largest, not longest. Okay now? This is about the Amazon river. Okay, identify the one more river there. Come to southern side. There is a river called as Parana river to the eastern side. Uruguay, Paraguay కనపడ్డాయా? ఉరుగ్వే, పరాగ్వే కనపడ్డాయా? అక్కడ చూడండి, ఫిజికల్ మ్యాప్లో చూడండి, అదే ఏరియాలో యూ కెన్ ఫైండ్ ద పరానా రివర్. పరానా రివర్ ఇస్ దేర్. సీ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ పరానా. ఉరుగ్వే రివర్, పరాగ్వే రివర్. దెర్ ఆర్ 2 rivers ఆర్ దేర్. నార్మల్గా చూస్తే ఎట్లా కనపడుతుంది అంటే, ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as Parana river, which is called as Parana. One side, one river is joining. What is that river? Uruguay. On the other side, one more river is joining. What is that? Paraguay. Once the rivers are joined, then it is called as one more river. La Parana. La అనే పదంతో స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇట్స్ నాట్. ఒక్కసారి
La Platos. PLATOS. Sorry. La Platos. Initially it rises as a Parana river. Okay, now once Uruguay river, Paraguay river drains, it turns into one more river which is called as La Platos. La Platos is there. Okay, give the heading as Parana river. There is a one important fish called as Parana fish. విన్నారా పేరు? దేవకన్యలు. అట్లనే మత్స్యకన్యలు అని పేరు ఉంటారు, అక్కడ ఉండేవాళ్ళట. నాన్న ఇక్కడనే ఇంకొక పాయింట్ మిస్ అయింది. ఎల్ డొరాడో పేరు విన్నారా? ఎల్ డొరాడో పేరు విన్నారా? వాట్ ఈజ్ ఎల్ డొరాడో? KGF sir. El Dorado is the mythical city which is famous for gold. Even that movie also depicted that within the El Dorado there is a gold. Everyone feel that there is a one city called as El Dorado which is there at the center of Amazon. Okay na, అది ఉందో లేదో మనకు తెలీదు. Everyone is telling that there is a mythical city at the center of the Amazon. ఎందుకంటే అడిగి పోయేదానికి పర్మిషన్ లేదు. పొరపాటున ఆడికి పొరపాటున చాపర్ దించినా బయటకు వస్తామని నమ్మకం లేదు. ఓకేనా, ఎవ్రీవన్ ఫీల్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ మెథికల్ సిటీ కాల్డ్ యాజ్ ఎల్ డొరాడో విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద అమెజాన్ రివర్. ఓకేనా, అది ఒక్కటి ఊరికే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ రాయకండి. వాట్ ఇస్ పరానా రివర్? దిస్ రివర్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ సదరన్ సైడ్ ఆఫ్ బ్రెజిల్. This river originates from southern side of Brazil and flows towards southern side Okay, the next point. This river is having two tributaries. Named as Uruguay river and Paraguay river, Paraguay river. Once these rivers joined into Parana river, the name changed as La Platos. Okay, now this is about the South America. Okay, which is the highest point, which is the lowest point? Cheppana, lowest point is Valles Peninsula, highest point is known as Mount Aconcagua. The northern side it is surrounded by Panama Canal, southern side it is surrounded by Drake's Passage. Cheppana. Okay, now there is one important waterfall. The name of the waterfall is called as Angel Waterfall. It is located on the river called as Angel River. Orinoco River. ఇంతవరకు ఓకేనా? గివ్ ద నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్. ఆఫ్రికా. అన్నా దెర్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ as Masai Mara. పేరు విన్నారా? Masai Mara, Kenya. See here, within that particular there is a great migration. What do you mean by migration? Generally you know about the migration that the people are moving from one place to other place, but there is a great migration of animals. The animals are migrating from one place to other place. Okay, you can experience that particular place. The name of the area is called as Masai Mara. These are the tribal peoples. The name of the tribals itself is Masai. We also come across Masai. Gurtunda Masai tribes. Savannah. These people are killed. These people are collecting the blood, drinking the blood. See here. This is also called as Great Safari. See the migration of animals. All the people, all the animals are moving from one place to other place. కానీ అనిమల్ లైఫ్ అనేది చాలా దారుణమైన లైఫ్ అనేది. ఎందుకు అంటే సీ హియర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బైసన్స్.
There are many zebras are there. While it was crossing from one area to another area, it has to cross a one river. ఇక్కడేమో వర్షం పడదు, ఒకవైపు ఏమో వర్షం ఎక్కువ పడుతుంది. ఫుడ్కి ఏంటి, అనిమల్స్కి ఫుడ్ ఏంటి? గ్రాస్. వేర్ ఎవర్ ద రెయిన్ఫాల్ ఇస్ దేర్, వాట్ అబౌట్ ద గ్రోయింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్? అబండెన్స్ గ్రాస్. దిస్ సైడ్ దెర్ ఈస్ నో గ్రాస్. దట్స్ వై ఆల్ అనిమల్స్ స్టార్ట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. While it is traveling, there is a small river. This river is dominated with crocodiles. ఇదేదో ప్రాణాలు అరిచేతిలో పెట్టుకుని ఆ పక్క ఏదో ఫుడ్ తిన్నామని పోతే మధ్యలో ఇవి క్రొకడైల్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాయి? దీస్ ఆర్ డైయింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విత్ ఇన్ 100 animals, how many are escaping that particular zone? 80. 20 members are going to be dinner for someone. Crocodiles. The great migration, you can go there, you can visit there, you can spend minimum 4 days there. ఏం లేదు, పొద్దున్న లేయాలి, వాళ్ళే ఒక సఫారీ వ్యాన్ తీసుకెళ్తారు, మొత్తం చూపించుకొని వస్తారు. ఎప్పుడైతే మైగ్రేషన్ ఉన్న టైంలో పోయావు అనుకో 1,80,000 కట్టాల చూడడానికి. మైగ్రేషన్ లేని టైంలో కూడా అనిమల్స్ చూడొచ్చు 40,000కే. ద గ్రేట్ మైగ్రేషన్ కెన్ సీన్ ఓన్లీ బిట్వీన్ సెప్టెంబర్ టు నవంబర్. రిమైనింగ్ ఎంత ఎవడు ఉండడు, మనం పోతే మనం తప్ప ప్రశాంతంగా చూసుకొని రావచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫేమస్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఆఫ్రికా రీజియన్. వైల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద గ్రాస్ ల్యాండ్స్, గుర్తున్నాయా? సవర్నా గ్రాస్ ల్యాండ్స్. ఆల్ ద గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఆర్ హోమ్ ఫర్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ అనిమల్స్. ఇదే ప్లేస్లో అవి కూడా ఉంటాయి. మనం పక్కన పోతుంటే మన పక్కన తిరుగుతుంటాయి లయన్స్ అన్ని, చీతాస్ అన్ని తిరుగుతుంటాయి, మనం భయపడుతుంటాం, అవి మాత్రం భయపడుండవు. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ ద ఆఫ్రికా. Africa is surrounded by how many oceans? Total how many countries are there in the Africa? ఏంది ఈ పెన్ వస్తుంది ప్రతిసారి? There are 53 countries are there. There are 53 countries are there in the Africa. Okay? Africa is sharing the borders with how many continents? It is sharing the borders with Asia with a Sinai Peninsula. Already we discussed about the Sinai Peninsula. To the northern side it is sharing the borders even with the Europe. మీకు నిన్న చూపించానా, స్ట్రైట్ ఆఫ్ జిబ్రాల్టర్ కింద ఒక స్మాల్ టిప్ యూరోపియన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ షేరింగ్ ఆల్సో ద బార్డర్స్ విత్ యూరోప్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. ద ఆఫ్రికా కాంటినెంట్, Sicily. Sicily is the island. The Africa continent shares the borders 2 continents, Europe and Asia. Europe and Asia. నన్ను ఏం చెప్పాను? Africa is sharing the borders with 2 continents. One is called as Asia, other one is called as Europe. ఇంతవరకు ఓకేనా? ఓకే. How many oceans? How many oceans? To the eastern side it is sharing the borders with Arctica. At one side it is sharing the borders with Atlantic. On the other side it is sharing the borders with Indian Ocean. Okay na? Okay, write down. African continent is sharing the borders with 2 oceans. 2 oceans. The first one is Atlantic Ocean in the west. Atlantic Ocean in the west. Atlantic Ocean in the west. And Indian Ocean in the east. Indian Ocean in the east. Okay now? To the northern side, the Africa, what is that particular water body? Identify the water bodies. Mediterranean Sea. Okay, Mediterranean Sea unda. How many African countries are sharing the borders with Mediterranean Sea? The code is MALT. MALT. Morocco unda. Algeria unda. Libya unda. T stands for Tunisia.
ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఈజిప్ట్. ఓకేనా? అట్లే రెడ్ సీ దగ్గర చూడండి, రెడ్ సీ is sharing the borders with how many countries? The code is seed. 4 countries. సుడాన్ కింద ఏంటి? ఎరిట్రియా ఉందా? డి స్టాండ్స్ ఫర్ జిబౌటి. ఇంకో ఈ అంటే ఏంటి? ఈజిప్ట్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. అట్లే ఉండండి, ఏం రాయకండి, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. వెస్టర్న్ సైడ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ గల్ఫ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ గల్ఫ్? గల్ఫ్ ఆఫ్ గినియా ఇస్ దేర్. అట్లే కిందికి రండి, కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ సదరన్ సైడ్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా యూ కెన్ ఫైండ్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. కనపడిందా? టు ద ఈస్టర్న్ సైడ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్ is called as Madagascar. The main African continent and Madagascar is separated by a small channel. What is that particular channel? Mozambique channel. ఓకేనా? అక్కడే చూడండి, ఇండియన్ ఓషన్ is sharing the borders with how many countries there? Yes, KTM. Sudan. Yes, one S stands for Somalia. Another S stands for South Africa. South Africa is sharing. K stands for Kenya. T stands for Tanzania. Tanzania is sharing. M stands for Mozambique. కనపడిందా? ఇంతవరకు ఓకేనా? రైట్ డౌన్. వాటర్ బాడీస్ అరౌండ్ ద ఆఫ్రికా. గివ్ ద హెడ్డింగ్ as water bodies around the Africa. Water bodies. The first one is Mediterranean Sea. Red Sea. Mediterranean Sea, Red Sea. Mediterranean Sea, Red Sea ఉందంటే there ఒక కెనాల్ ఉండాలి అక్కడ. What is that canal? Suez Canal. Okay. Gulf of Guinea, the next one. Gulf of Guinea. Mozambique Channel. Okay, now these are the important water bodies. Give the next heading. The African countries around the Mediterranean Sea. The African countries around the Mediterranean Sea. African countries around the Mediterranean Sea. What are the countries? Morocco, Algeria, Libya, Tunisia, Egypt. Tunisia and Egypt. ఓకేనా? The next heading, the countries around the Red Sea. దేవరా చెప్పినాడంటే అనాలా ఇప్పుడు? ఓకే. The first one is Sudan, Ethiopia. సీడ్. సుడాన్, ఇథియోపియా ఉందా అక్కడ. ఎరిట్రియా, జిబౌటి, కానీ డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. డి ఈజ్ సైలెంట్ దేర్. జిబౌటి ఈజ్ ద వెరీ వెరీ స్మాల్ కంట్రీ ఇన్ ద ఆఫ్రికా. విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద ఆఫ్రికా అంటే జిబౌటి. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇథియోపియా? The coffee is originated from Ethiopia. Whatever we people are drinking the coffee, that particular coffee originated from Ethiopia. Okay now? The next heading, the countries around Indian Ocean. Somalia, South Africa,
Somalia, South Africa, Kenya, Kenya, Tanzania, Tanzania, TNGZANA, NIA, Tanzania, Mozambique, and Madagascar. Mozambique and Madagascar. Okay, now these are all about the water bodies.